Ok, chiquititos, hoy en la clase vamos a repasar 7.2 palabras positivas y negativas. Again, this is 7.2, section 7.2 in your book, and this is going to be a review for the quiz on Thursday, okay? So, primero, quiero repasar las palabras y lo que significan. Entonces, pon los marcadores en el escritorio, por favor. Ponlos en el escritorio, muy bien. Y presta atención, yo quiero escuchar a tus voces. Repite, alguien. 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 Repite, A. I. O. U. Alguien. Alguien. ¿Qué significa alguien? Somebody or someone, alguien. And what often goes with alguien? A personal right before it, yes? Alguien. Repite, o. ¿Qué significa o? Or. O is or either, okay? ¿Qué es el opuesto? What would the opposite be? Ni. ¿And qué significa ni? Neither nor. So we have repite, alguien. Alguien. ¿Qué significa? Someone. ¿Qué es el opuesto? Nadie. Muy bien, repite, alguien. Nadie. Muy bien. O. Ni. ¿Qué significa ni? Nor. And o is or. Muy bien. We have repite, ninguno. Or ningún. Ninguno. Ningún. ¿Qué significa ninguno or ningún? None. Not any. None or not any. Okay, so two things that we need to look for. Ninguno, when it refers to a person, what's it going to need? A personal exactly like we do with nobody, right? Yeah. Ninguno, when it refers to a person. Like, for example, if your friend says, hey, do you know a good doctor in Spokane, some good doctor in Spokane? And you tell me, yo no conozco ningún buen médico or ningún médico bueno. Yeah? Okay, so whenever ninguno refers to a person, you have to have the personal right? Uh-huh. I'm going to put your faces on YouTube like this. It's going to be your most attractive picture of the year. Presta atención, look alive! If you need to stand up. If you cannot sit in your seat anymore, stand up. Repite, siempre. Siempre. Muy bien, ¿qué significa? Always. ¿Qué es el opuesto? Nunca, or jamás. Or you could use them both. Nunca, jamás. Both. Muy bien. Repite, también. ¿Qué significa también? Also. También es also. ¿Qué es el opuesto? Tampoco. Muy bien, tampoco. Okay, we have repite, nadie. ¿Qué significa nadie? Nobody, no one, and it goes with a personal and the opuesto? Alguien and nadie. Muy bien. We have repite, algo. ¿Qué significa algo? Something. And ¿qué es el opuesto? Nada, which is nothing. Okay, muy bien. Oh, look at that. Nada. ¿Qué significa nada? Nothing. Can it ever refer to a person? No, this one can definitely not refer to a person, okay? We have repite, jamás. ¿Qué es un sinónimo para jamás? Yeah, muy bien. From the back row, that's right, okay? We have jamás is, ¿qué significa? Not ever. And what is the other? Nunca. And what are the opposite of jamás and nunca? Siempre. Así, muy bien. Siempre. We have repite, ni. ¿Qué significa ni? Neither or nor. So I do not like, me encanta Taco Bell. No me gusta sauerkraut. Ew. Ni. What's one other thing we don't like? Brussels sprouts. Mushrooms. I really don't like horses. No sé. Okay, we have repite, tampoco. ¿Qué significa tampoco? Neither. So tampoco is like when you tell me, I tell you, I say, a mí no me gusta sauerkraut. And she looks at me and says, yo tampoco.
Me Me neither, right? Could she say yo también? No. I don't like sauerkraut. Me too! Can she do that? No, because once we're negative in Spanish, we need to say negative the whole time, right? Me neither. And that's true. That one is true in English. Nunca. Nunca. Un sinónimo? Never. ¿Qué es un sinónimo? Jamás. Jamás. ¿El opuesto? Siempre. Siempre, siempre. So it sounds like, from what I'm observing, it sounds like you guys understand the terms, but they're not quite at the top of your Yes. top of your Sí. tongue. Yes. Okay. Okay. So we have repite alguno Alguno. or algún. Algún. Alguno or algún. Okay. When are we going to use algún? Singular masculine man. When it goes before a singular masculine noun. What other forms of alguno could you have? Algunas. Algunas. What else? Algunos. Alguna and algunos, right? Okay. What about ninguno? What are the only other forms you could see of ninguno? Ninguna. Oh yeah. Because can we ever use this one plural? No. No, you cannot. Okay, otra vez. Una vez más, todos levántense, por favor. Necesitamos despertarnos un poquito. Una vez más, y esta vez, yo os voy a dar la palabra. Tienes que darme el significado primero y el opuesto. Significado y el opuesto. Y quiero ir más rápido. ¿Listos? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Seguro? Está lista, muy bien, una persona. Repite. A ver, tengo que buscar algunos. Nunca. 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 ¿Qué significa nunca? Never. Never. ¿El opuesto? Siempre. Siempre. ¿Un sinónimo? Jamás. Jamás. Muy bien, tampoco. Tampoco. ¿Qué significa tampoco? Neither. Neither or neither. Tampoco es neither or neither. ¿Qué es el opuesto? También. Muy bien. Dile hola a YouTube. You're on my YouTube now. Hola. Repite todos. Alguno. Alguno. Algún. ¿Qué significa? Some or any. Some or any. ¿En qué es el opuesto? Ninguno. Ninguno. Or ningún. Muy bien. ¿Qué or cuál? ¿Quién? ¿Quién enseña? Oh, no, wait. Yeah, because it says Okay. he teaches. Yeah, ¿qué enseña? Enseña literatura. What does he teach? It would be qualified. Yeah, okay. Okay. All right. Nada. 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 ¿Qué significa nada? Nothing. Nothing. El opuesto. Algo. ¿En qué significa? Something. Muy bien. Voy a repite. Alguien. ¿Qué significa? Someone. El opuesto. Nadie, which means? Nobody. No one. Nobody. Oh. ¿Qué significa? Or. El opuesto. Ni. O en ni, right? Okay, we have repite. Siempre. Siempre. ¿Qué significa? Always. Always. El opuesto. Nunca. Nunca or jamás. Nunca or jamás. Muy bien. Or both. También. También. ¿Qué significa? Also. Also. El opuesto. Tampoco. Tampoco. Muy bien. Nadie. Nadie. ¿Qué significa? Nobody. Nobody. ¿En el opuesto? Alguien. Algo is the opposite of what? Nada. Nada. Algo and nada. Nadie and alguien. Okay. Alguien and nadie. They both both have have an an IE. IE. Yeah, they both have an IE. They both have an IE in them. The two partners do. Okay. Jamás. Muy bien. ¿Qué significa jamás? Never. El opuesto. Siempre. Muy bien. Algo. ¿Qué significa? Something. El opuesto. Nada. Muy bien. ¿Cómo se dice no one? Nadie. Nadie en el opuesto. Alguien. Mucho mejor. Ya estamos. Muy bien. Ninguno. ¿Qué es el opuesto de ninguno? Oh, muy bien. So we have repite. Ninguno. Alguno. Okay. What would the opposite of algunos be? This is a trick question. Algunos. There is no. Why is it ninguno or ningún? Because you can't say nuns. Exactly. You cannot say nuns. Ningunos. Right? Okay, I'm gonna do another one. What is the opposite of ninguna?
alguna. Ninguna would go with alguna, right? Are we starting to get this a teeny tiny bit? Sí. Okay, what would the opposite of algún be? Ninguno. Ninguno. Okay, ni. 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 ¿Qué significa ni? Neither. Neither or nor, and the opuesto? Or. ¿Cómo se dice something? Algo. Algo, and the opuesto? Nadie. Nada. ¿Cómo se dice no one? Nadie. Nadie, and the opuesto? Alguien. Alguien. Okay, ahora mismo. It says llenar la tabla con los datos que faltan. Los datos que faltan. Faltan in this case is to be lacking, right? But it's not to be missing or lacking, but we're not lacking it to somebody. Okay, so no I will be there. So I filled in different sides of the chart. I want you on your whiteboard right now, very quickly. I'm going to give you about 1 minute to fill in the rest of the chart. Use your partners. You can use your notes. You can use your books, but you can't use me. Nada. Yeah, that's a great That's idea. I like how stressful. people are dividing their board. That makes it really visually apparent which is which. So right, the opposite of or no? Yep, the opposite. The opposite of each one. And pay very close attention. I tried to trick you on one of them. Like maybe algunas. Yep, I fit. What? No way. And you switched the order a little bit. I did. Okay, so everybody is right now just working on, can they see that from the camera? Yeah. Very well. Okay, so everybody's just filling in this chart on their whiteboard, and they are putting in the missing pieces of information. That's talented. Okay. That's what All right, let's see how we did. So we have algo. ¿Qué significa algo? Something. The opuesto is? Nada. Nada. Muy bien, nada. We have nadie. ¿Qué significa? No. No one, nobody, and the opuesto is? Alguien. 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 Okay, algunas, what would the opposite be? Careful. Ninguna. Ninguna. Why didn't you say ningunas? You can't have none. Ah, muy bien. Why did you say ninguna instead of ninguno? Because it's feminine from the first part. Like Okay, what we because know. I picked this one was feminine. Yeah. So this algunas, does this mean that the person who said algunas is feminine? What, how do you know whether to use algunas or algunos or alguna or algunos? The noun that it's describing, right? Some shoes would be algunos zapatos, but these could be algunas botas, right? Okay, muy bien. We have también means, ¿qué significa? Also, yo también. And the opuesto? Tampoco. Muy bien. And ¿qué significa? Neither. Neither or neither. O is Or. or. The opuesto? Need. Ni is nor. Muy bien. Ni is nor. Okay. Ninguno. What's the opuesto? Alguno. Alguno. And this was actually a little bit of a trick too, because you could potentially have two answers here. Algun. Algunos. Oh, okay. Algunos, right? Because if something said, ¿tú tienes algunos marcadores que puedo prestar? Do you have some markers I could borrow? ¿Tú tienes algunos marcadores que puedo prestar? No, lo siento, no tengo ninguno. I don't have none. I haven't got nuns. If you said no markers, so I don't have any markers, would you say No ninguno? tengo ningún marcador. Okay, so you would change the noun. The noun also, yes. You can't have a, yes, that would be an error of concordance. That's Good question. Algun. Yes. And nunca, ¿qué significa? Never. Never. And what other piece of information could you add right here? Like I did. Okay, you got that? Some people did?
I wrote it down. You do? Nice. And the opuesto would be? Siempre. Siempre. Muy bien. Okay, I would like you to rate yourself. Okay? Our first learning target for 7.2. I can define and give the opposite for all positive and negative words. 1, lady, I don't have a clue what you are rambling up here about. I don't understand anything you're saying. 2, I vaguely recognize some of these words, don't know what any of them mean, and have no idea what we're doing in class right now. 3, I know all of these words. I know what they mean. I understand them. I understand how to use them, but I need my notes. I do not have any of them memorized yet. 4, I have these memorized-ish. I can take a quiz right now. I don't need my notes. I could take a quiz and I don't need my notes, but I might miss a couple of the tricky ones. 5, I am ready to rock and roll. I know these meanings and their opposites so well that I could teach somebody else. Let's see your fingers. Where are we at? 3.5. Okay. Did it on my hand? I'm like a 3. I still didn't. Okay, so at this point, we do need to start studying. At this point, by the end of today, if not tomorrow, I would want you guys at a 4 or a 5 for this learning target. Because then we're going to be stepping it up, and it's going to be using these in questions and answers. And that gets a little bit more tricky. Or the reading paragraphs, right? Okay, that's our second learning target for 7.2. So we'll be kind of working on that some more tomorrow. Huh? Their quiz on tomorrow. It is. Okay. Yep, your quiz is tomorrow. And there are, and I will make sure and check this, there are 2 Quizlet sets, 7.2, Palabras, Positivas, and Negativas. There are 2 different Quizlet sets that you could practice. So those of you who are at a 3 right now, know the words but I don't have them memorized, Quizlet would be a great way for you to practice those, okay? ¿Ya estamos? Remind me tomorrow to check Quizlet champions. Okay, now grab your marcador and your pizarrita. We are going to play Preguntones, Jeopardy. We're going to play Jeopardy with positive and negative words. And these are going to be very, very similar simulations to the quiz that you guys are going to be taking tomorrow. A lot of the quiz questions are very similar. Okay? So, if you would please have out a marker in your whiteboard. And Josh, puedes apagar la luz, por favor. Y hay alguien en la clase quien me puede ayudar con la computadora. ¿Quién me puede ayudar con la computadora? Muy bien. Lleva tu pizarrita también. Lleva tu pizarrita. Wait, that was. That's what I thought. Dang it. All right. Okay, so first one. We're going from positive, positivo, negativo. What are we doing? Positive to negative. So, number 100. Let's go ahead and do this one. 100. Positive to negative. Mónica siempre se ducha a las 8. Mónica siempre se ducha a las 8. And now I want you to tell me the opuesto. It's positive and you need to make this sentence negative. There are a couple different options. So if you can think of more than one, you're very welcome to write it down. Are the questions showing up really well on here? Yeah. Because you may... Oh no, that's, very clear. Looks good. And then I'll hold up whiteboards with the answers so that Okay. people who are missing it can do it at home. Okay. What's another way you could say that? Muy bien. Okay. So 2 different options that I saw. We have Mónica nunca se ducha a las 8 jamás. Or Mónica nunca se ducha a las 8. If you didn't want to use nunca first, what else could you say? Mónica jamás se ducha a las 8. Muy bien, Mónica jamás. Ok, por favor, chicos, escribe muy, muy grande en las pizarritas. Soy ciega. Okay. Soy ciega. I'm blind. Por favor. Right there. Okay, next one. You want the answer? Mónica nunca or jamás se ducha, da 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 da. Or Mónica, remember, there were 2 ways to make a sentence negative. And I didn't see this one at all. You could put no in front of the verb and add a negative word to the end. Mónica no se ducha nunca jamás. Okay? Muy bien, next one. Do we just... Sí, por favor. Alright, I'm going Okay, alguien se acuesta tarde. Alguien se acuesta tarde. Alguien se acuesta tarde. ¿Qué significa se acuesta? Go to bed.
Gets ready for bed, yeah. Mhm. Muy bien. And the opuesto, 1, 2, 3, pizarritas. Muy bien. Nadie se acuesta tarde. Nadie se acuesta tarde. Muy bien. Okay, go ahead and mover. All right. Algún estudiante se afeita. Algún. Some student has to do what? Shave. Shave himself. Or herself. Mm-hmm. Does What this do you have mean? music to it? You're spelled right. Huh? Does this have music to it? 'Cause I hear like a. Yeah, it's just turned way down. All right, 1, 2, 3. Quiero ver las pizarritas. Muy bien. Ningún estudiante se afeita. Ningún estudiante se afeita. Muy bien. Okay, let's volver and let's try a different category, please. Por favor. Okay, dos opciones. Remember, there are 2 different ways to make things negative. So, dos opciones. Go ahead and click on that one. All right. Alguien Somebody traveled to Mexico. viajó a Mexico. So there are 2 different ways you could make this sentence negative. I want to see both of them. So remember, one of them is using a negative word, a palabra negativa, before the verb. And the other way to make it negative is putting a no before the verb and then a negative word after at the end of the sentence. So there's 2 different ways you could say this. Nice. And then where would your negative word go? Just add the negative word at the very end. Nice. There we go. Okay. We have nadie viajó a Mexico or no viajó a Mexico, nadie. Either one. Perfecto. Is this getting a lot better? Okay, let's see the next question. Go ahead and hit spacebar. Víctor también fue a Guatemala. 2 different ways to say this. Don't forget, today in Miss Brainerd's room is the informational meeting for Europe 2015 with Miss Ruddock. Woo! So excited, aren't you? All right, go. What do you got? Oh, I messed up, so I fixed it. Dublin is in Ireland. Yep. Dublin. Oh, Dublin. I went to the Kilmainham jail. That was really cool. Yeah. Your car, or I can go to Europe. That's my option. You can. I feel like That's what making my my mom car, said. so. She's like, Not that's joking. You don't she's get the like, opportunity to do it forever. getting another for that. I literally switched jobs so that I could travel. My mom heard 4,000 and stopped listening. Yeah, that does happen. It helps if you've saved some yourself. Victor tampoco fue a or no fue tampoco. Adios. Be good, be safe, have a great day.